Assalamu alaikum Darshak. Welcome to Motor Solutions. Viewers, as you all know, Motor Solutions is a knowledge-based program where we discuss motor industry and the insurance industry. We always have two specialist guests to discuss on these topics. Tonight's topics are RTA claims and vehicle maintenance. Unfortunately, we don't have Sam Harris, the solicitor, with us tonight to assist on claims, RTA claims. But as you all know, I'm a RTA claim specialist myself, so I will be taking all your calls and answering you accordingly. To assist me on vehicle maintenance, a very specialist motor technician and a qualified MOT tester, my regular guest, Mr. Abdul Samad Chowdhury Suhail, will be taking all your call in relation to vehicle maintenance. Any questions that you have, you can ask him direct. He will be answering all your questions. Suhail bhai, thank you very much for joining Motor Solutions. It's my great pleasure to be here again. Thank you. And how was Bangladesh? Bangladesh was fantastic. I think people got wrong perceptions about how weird things are in Bangladesh. But I think I've been there. I had no bad experience at all. So overall, I think it has been a good experience. But we miss you. Most of the time, I mean, you know, you left us like since we started the program. You know, it's been I mean, on a couple of occasions actually. Like you know, I mean, you left us alone, so we had to cover you. Well, I mean, I'm sure. Viewers also, I hope viewers also missed me on the last episode. They did. But Ashok and Sam Harris done a fantastic job as always. And, you know, I think it was maybe within a few minutes I was out of the equation. So, yes, well done to you guys. Yeah, but on last program, let me tell you, I was a bit worried because you weren't here. And obviously, we did receive a few technical calls. Obviously, as you know, I'm not a technician myself. So I had to say to those callers that you will be returning their call. Well, I'll pass you the details today anyway. Well, I hope I can fulfill the requirement from last week tonight. Thank you. Thank you. Thank you. Viewers, আশা করি আপনারা সকল ভালো আছেন। স্ক্রিনের মধ্যে আপনারা যে নাম্বার দেখরা নাম্বারের মধ্যে আপনারা ফোন করিয়া আপনারা প্রশ্ন রাখুকা আমি আজকের প্রোগ্রামের আবার টপিকস যেটা এটা আপনারা রিমাইন্ডার দিলাম আপনার RTA ক্লেমস রোড ট্রাফিক মানে হলো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেমস রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেম সম্বন্ধে আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন যদি থাকে আপনারা প্রশ্ন লইয়া ওকা আপনারা যদি নতুন কোনো RTA ক্লেমস থাকে বা আগর কোনো ক্লেমস থাকে ক্লেমের মধ্যে যদি কোনো সমস্যা থাকে ক্লেমের মধ্যে মনে করেন যদি আপনারা ডিসপিউট আছে ongoing claim বা আপনারা পুরা স্যাটিসফাইড না যে লাখান আপনার দায়িত্ব বা ইন্স্যুরেন্স আপনার নিজের ওন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির লগে যদি আপনার কোনো ক্লেম লইয়া যদি কোনো ডিসপিউট থাকে আপনারা আমরা কাছে ইমেল করতে পারবা @motorsolutions@ntveurope.net তাছাড়া আপনারা যে স্ক্রিনের মধ্যে যে নাম্বার দেখা এই নাম্বারে কল করতে পারবা টেক্সটও করতে পারবা Now Suhail bhai, I've got obviously a few emails but I'll come back to you. I've got a caller on the line. Caller, assalamu alaikum. Khoira khoitona khoira. My name is Rizwan. I'm calling from Luton. Okay, Mr. Ridwan, and can I take your question, please? Yeah, basically, it's not really maintenance. I drive a Golf R32 now. The problem is no one can basically, well, I've taken it to so many garages, no one can trace it. When I drive down, drive on motorway, and let's say I'm doing 80 or 90, all of a sudden, my car's I can feel it like the speedometer is just going up and up. And it just goes up like 100, 110. And then I try to slow it down. So then it goes back to normal. But no one can trace it. I've taken it to so many garages. And I asked them why this is happening. Thank you, Ridwan. They check everything. Thank you, Ridwan. I hope Suhail bhai got your question. He will answer you. Couple of things, obviously. Couple of things I need to ask you first. You said you're doing sort of approximately 80, 90 miles per hour, and suddenly you can see the RPM, the rev counter. Does the rev counter goes, or is this the actual speedometer counter that goes up? The speedometer, both. I can feel the car is picking up more speed.
Oh, you do. So you pick up. You can Yeah. see the vehicle is picking up speed, and without you accelerate, pressing the gas. Yeah, without acceleration. Yeah. Okay. Well, that's. Does your vehicle has a cruise control? Yeah, it's got cruise control, but after all this happening, I asked them to disable it. So one of the guy asked him to disable it. He connected it to the the ECU thing, Yeah. and he disabled it. So it's completely disabled now. Still But the same thing. it's still doing the same thing. Yeah, it's still doing the Right. same Well, thing. what happens between the cruise control and the engine management system? There is basically the two brains. They work together. And what's happening in your case? I think it's they're receiving signal from one ECU to another ECU is incorrect. It's thinking your cruise control is working, but you're not actually pressing the gas. So your problem is actually within the control unit of the cruise control. Again, this can be looked at and diagnosed properly by a proper diagnostic center. So I will recommend that you go and look at a proper diagnostic center, get them to look into it. It's definitely an ECU control module that controls your cruise control, and that's where the fault is going to be. Thank you, brother. I hope you got your answer. As you know, it is a fault, but you shouldn't be ignoring that anyway. So get it diagnosed, take it to a proper equipped garage, Yes, exactly. and ask them to diagnose it. And keep watching Motor Solutions. You will find a lot more solutions to your questions. Thank you. Next caller, please. Caller, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam bhaiya, khe khoira khoito na khoira. জি আশিক ভাই আমি হিরণ মিয়া কইরাম Afne khe khoira bhaiya? আর হিরণ মিয়া কইরাম Hiron bhai, bala soin. জুয়েল ভাই তোমরা লাস্ট উইক দেশো আসলা Shuel bhai desho asla. Shuel bhai holiday to na aila, amba holiday hori aila mutamuti. জি জি দেখছি তাহলে দেশের খবরও দেখছি আর জুয়েল ভাই জুয়া কিটা একটা জিনিস আমি সম্ভবত মনে হয় আসলে প্রয়োজনীয় মাতিলাম বাকা আগে মনে হয় নাটকও করছিলেন কিন্তু আমার কিছু ভাই মিডিয়াত অবভিয়াসলি জড়িত আসলাম। জি জি ঠিক আছে তাহলে আমার ফেস কাটিং এ ভেরি মিল গেছে থ্যাংক ইউ আপনারা যে এই মোটর সলিউশনের যে একটা প্রোগ্রাম করছেন আসলে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয় আমি নিজেও নিয়মিত এই মোটর সলিউশন দেখি থ্যাংক ইউ। তো আসলে আমার আজকে বেশি কিছু করার নাই একটা জিনিস খালি জানতাম আমি কয়েকদিন আগে পেট্রোল ভরাত গেছি এখন ভরা যাওয়ার পরে আমার ফ্রেন্ড একজন লগে আসলা তো আমি পেট্রোল বললে এখন ফুল ট্যাঙ্কি করে লাই তো আমার ফ্রেন্ডে উঠে হইলা না তুমি একটা ভুল করাই যে ফুল ট্যাঙ্কি যদি করিলা তে তোমার গাড়ির উপরে একটা প্রেসার আইব জইব তো ওটা তো আমি চল ভাই দিয়ে একটু যত্ন লাগে ফোনই সইন ওকে ইগো আমি আপনার যে সামহারিস বা চল ভাই সকলের এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম করার লাগি ওয়েল ভাই থ্যাংক ইউ ফার্স্টলি প্রোগ্রাম অ্যাপ্রিশিয়েট করার লাগি ইট ইজ কল মোটর সলিউশন আর আপনারও লাগি প্রোগ্রামটা করা হয় আর আপনি যে আপনার ফ্রেন্ডের যে ভিউটা আনছেন বলে ফুল ট্যাঙ্ক করলে মোটরের উপরে একটা প্রেশার পড়ে ইটস অ্যাকচুয়ালি ইনকারেক্ট এগুলো কোনো সঠিক উত্তর নাই আপনি ফুল ট্যাঙ্ক তো এগুলো ডিজাইনও করা হয়েছে অমুকভাবে যে আপনি ফুল ট্যাঙ্ক ভরবা ফুল ট্যাঙ্কের পরে দরকার হয় আপনি ফুল লোড করিয়ে আপনি মাল রাখবা আপনি ফুল প্যাসেঞ্জার ভরবা যখন গাড়িটা প্রপারভাবে ফুলি লোড হয়ে যায় ইয়েস তখন একটা ডিফিকাল্ট অবভিয়াসলি আয় পেট্রোলটা একটু বেশি বার্ন করে যখন আপনি একটা ডিস্টেন্স করবা বাট গাড়ির কোনো ক্ষতি বা কোনো ধরনের কোনো সমস্যা কিচ্ছু এগুলোর মাঝে হইতো না সো আপনি নিশ্চিত থাকুক এগুলিয়া এই ধরনের কোনো সমস্যা নাই বুঝছেন থ্যাংক ইউ রেদওয়ান ভাই সোহেল ভাই আশা করি আপনারা বুঝাইতে পারছেন আপনার মোটর সলিউশন দেখতে থাকা আপনি দেলান হইছেন দেন অবভিয়াসলি অনেক ফায়দা হয় আপনারা রইল যত দেখবা বেশি অত বেশি আমরা আরও বেশি এনকারেজড হই আপনারা লাগে এই প্রোগ্রাম আর আপনারা এখন দর্শক আপনারা এখন যারা আমরা জয়েন করছেন আপনারা স্ক্রিনের মধ্যে যে নাম্বার দেখার নাম্বারে ফোন করতে পারবা তাছাড়া আপনারা ইমেল আপনারা আমরা ইমেল করতে পারবা motorsolutions@ntveurope.net. Now Shoal bhai, I'm coming back to you. I have received quite a few emails already obviously about vehicle maintenance. Now I've got one email from Kausar Ahmed in Sheffield asked how often a car battery should be changed and why. Okay, Kausar bhai, thank you for your questions. It's actually a very, very important question. Thank you, Shoal bhai. I'll come back to you. I'll have to take a call. Okay. Caller, assalamu alaikum. Khe khoira khoito na khoira.
ভাইয়া একটু স্পিক আপ করো কা আমরা শুনতে পারলাম না প্লিজ জি শোনা যখন শোনা যাইরো বেটার হোকা হ্যালো হ্যালো আই ক্যান হিয়ার ইউ নাও হোকা জি আমি স্টুডিওত জি আপনার স্টুডিওতে মাত্রা হোকা জি ভাই আমি একটু জিনিস জানতাম ভাই আমারে আজকে ওখানে আমার গাড়ি খোরাজি মারি দিছে আচ্ছা তো তো এখন হইছে কি আমার ইন্স্যুরেন্স তার হলতা দিয়া গেছে জি আসলে একটা গাড়ি হইলো গিয়া কোম্পানির গাড়ি আচ্ছা কোম্পানির কাম করে তো এখন জিনিসটা হয়েছে কি তার ইন্স্যুরেন্স তার লগে আসেন না দিছে না তো কোম্পানির হলতা দিয়া গেছে টেলিফোন নাম্বারও দিছে এরপরে গাড়ি রেজিস্ট্রেশন নাম্বারও দিয়া গেছে তখন আমি ফোন করছি ফোন করার পরে তখন এটা তো ইন্স্যুরেন্স রেফারেন্স নাম্বার দেন না আমার ইন্স্যুরেন্সও তারা লইতে পারেন না তো এক নাম্বার দিছে নাম্বার দিলে এই নাম্বারে তারা হইতে হয় আর কি যে এটা দিও নাই ও তারা ইন্স্যুরেন্সের নাম হইল গিয়া CAA হয় তো তা বাইগু আসলে এগুলা কোনো ইন্স্যুরেন্স মনে হয় না তো এখন এগুলো কিতা করা যায় আপনার গাড়ির যে গাড়ি অফিসে আপনারা হিট করছেন এটা তো রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আসছেন আপনি নাকি তা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার হলতা দিয়া গেছে যে কোম্পানির নামও দিয়া গেছে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার তাহলে কোনো সমস্যা নাই আপনার ইন্স্যুরেন্স ডিটেইলস আপনার বাইর করা যায় আপনি ক্লেম করতে পারবা যেহেতু আপনার কোনো ফল্ট নাই এখানে কোনো সমস্যা হইতো নাই রেজিস্ট্রেশন নাম্বার রাখছেন রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিয়ে আপনাদের ড্রাইভার যে আসলা ড্রাইভারের ইন্স্যুরেন্স বা করা যাইব কোনো সমস্যা নাই এটাতে আপনারা আমরা হেল্প করে দিতে পারবো আপনি আরবার ফোন করিয়া স্টুডিওত আপনার এই কন্ট্রোল রুমও আপনার নেইমের নাম্বার হইলিবা আর আমরা আপনারে মানে পুরো মানে ফার্দার আরো কিছু অ্যাডভাইস করবো মানে কিতা করতে হইবা আপনি বা আপনাদের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার রাখছেন ওটাও ঠিক আছে আপনার ইন্স্যুরেন্স ডিটেইলস পুরা না তাহলে হইব কোনো সমস্যা না আপনি ক্লেম করতে পারবা আচ্ছা ঠিক আছে না অলরেডি আমার ইন্স্যুরেন্স একটা আছে না আমার ইন্স্যুরেন্স হইল গিয়া আপনার ফুলি প্রটেক্টেড আছে তো এখন আমার গাড়ি কালকে তারা নিব কি ইন্স্যুরেন্স চালায় তো নিলে কি তো এখন তারা জিও করবো আচ্ছা একটা মিনিট ধরা রাখা ওই যে আমার টেলিফোন নাম্বারটা বার করে দিয়ে আমিও দিতাম কুইক দে এখন প্রোটেক্টেড আছে তো এখন তারা নিয়া খাম ওর বাড়িগু চাইলাম রিপ্লেস গাড়ি চাইছিলাম তো এখন গাড়ি তারা দিতে পারে না আপনার ক্লেম আমরা ইয়ে করতাম পারলাম না যে না নিয়মই লগি আপনি আপনার এটার গাড়িও ফাইতা সকলটাও ফাইতা আপনি বুঝছেন এটা আপনার অনেক সময় নিজের ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি গেলে অনেক ফ্যাসিলিটি তারা মানে দেয় না তারা অনেক কিছু মনে হয় তার অনেক রিকোয়ারমেন্ট থাকে বা বেস্ট হইল কি যে আপনার ফোন এখন রাখি দেউকা রাখি আবার কল করিয়া আপনার নেম আর নাম্বারটা দেউকা আপনি ঠিক আছে তো পরে দিয়ে আপনার ফোন করিয়া অ্যাডভাইস দিব ইনশাআল্লাহ ওকে থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম সোহেল ভাই the last question from Kausar Bhai about the battery. Oh yes, as I said, Kausar Bhai, it's actually a very important question, and onek log ase ei kintu প্রশ্নটা বুঝে না অত জানে না how often a car battery should be changed. Now majority of the case কিন্তু দেখা যায় যে মানুষে কোনো সময় ব্যাটারি চেঞ্জ করে না unless the battery becomes faulty or গাড়ি স্টার্ট হন না একটা কারণে manufacturers recommend. In fact, the battery life will be a maximum is for 5 years. So, আপনার গাড়ি যদি আপনি যদি মনে করুন নতুন আপনি একটা গাড়ি নিছেন and it's been 5 years, the battery hasn't been changed. The battery can fail at any point. Okay. So, best thing to হইলো ফার্স্ট বছর হয়ে গেছে as a motorist আপনার ওয়ে রাখার দরকার ফার্স্ট বছর হয়ে গেছে যেভাবে 12 মাস হয়ে গেলে আমার একটা সার্ভিস দরকার ফার্স্ট বছর হয়ে গেছে the car battery should be changed. তো গো আপনার জেন্ডার মধ্যে থাকতো ওকে ব্যাটারিটা চেঞ্জ করে লাই because it can fail at any point. And also I mean the battery especially like I mean after a few years you know I mean he also doesn't recharge as frequently as it obviously charges recharges so maximum life span is 5 years. First বছর হয়ে আসলে best thing to change the battery because আপনি হঠাৎ করে দেখবা ফার্স্ট বছর হয়ে গেছে আপনি ব্যাটারি চেঞ্জ করছেন না আপনি এমন এক জায়গাতে আটটিস হইন which going to cost you a lot of grief and lot of money and সবচেয়ে বড় যে হেডেকটা আপনার আয় এর থেকে হলো make sure 5 years পরে change the battery. Thank you. Thank you, Kausar Bhai, for your valuable question. It's very important questions. A lot of people, a lot of our audience will be benefited from this. So thank you again. And if you do have any other question, you can send us text or email. Now, Sohail Bhai,
আপনার ব্যাটারি সম্বন্ধে তো অবভিয়াসলি আমরা দিলাম, আর একটা ইমেল আমার কাছে আছে আপনার এখানের মধ্যে ইলগি দাস Mr. Shifon from Cardiff asked how often a main service and an interim service should take place and what and why. Okay, we'll have to take a short break. Okay. I will come back to you. No problem. দর্শক আমরা একটা কমার্শিয়াল বিরতি যাওয়া লাগে এখন কমার্শিয়াল ব্রেক তো আইয়া ইনশাআল্লাহ আমরা আবার আপনারা কল লইমু আপনারা প্রোগ্রাম দেখতে থাকা and we will see you shortly after the break. Thank you. আপনারা দেখছেন মোটর সলিউশন।